I can see that all the Christmas stuff is now in the shops. Jeg har lagt mærke til, at alle juletingene, de er kommet i butikkerne. And Christmas for many means being extremely busy. Og jul for mange betyder at være enormt, have enormt travlt. Yet the Bible encourages us to rest. I Bibelen, der bliver vi opfordret til at slappe af. Now the Sabbath was put in place for God's people. Og måltid, det blev sabbaten blev til for at give mennesker ro. And it was about creating space so that their attention could be on God. Så det var en måde for at skabe rum for at deres opmærksomhed kunne rette sig mod Gud. And it was to teach them to rest. Og det var for at lære dem og for at lære os at hvile. The Sabbath was holy and special. Sabbaten, den var hellig, og den var særlig. Now Jesus kept the Sabbath, Jesus han overholdt sabbaten, but he expanded it, men han udvidede også tanken om det, like he did with everything. som han havde tendens til at gøre med alting. Took it to a new level. Han tog det til et nyt niveau, nogle nye højder. He brought it down to a deep depth. Han tilførte en ny dybde til sabbaten. And he taught his disciples Og han underviste og lærte sine disciple to take it to another level. til at tage det til nye højder. And he wants to teach us. Og han ønsker at lære os det samme. So as well as Jesus holding the Sabbath, Så når Jesus han overholder sabbaten, he taught the practice of Eremos. så lærte han praksisen af Eremos. We can see this in Mark 6. Vi kan se det i Markus 6. Right, now Jesus sent out the 12. Jesus sent all the 12 disciples out. Ja, Jesus han samlede alle 12 disciple, They were so busy. og de havde så travlt. They were raising the dead, healing the sick, De var i gang med at opvække de døde og helbrede de syge, casting out demons, og kaste dæmoner ud, bringing people to repentance. sørge for at folk de blev bragt til omvendelse. They come back with so much wow. Og They're de kom like, tilbage woo. til Jesus med så mange wow-oplevelser. I'm going to read what happens just at that point. Og jeg skal læse, hvad der skete lige præcis på det sted. I'll read it first and then you can read it afterwards. Right, the apostles gathered around Jesus and they reported to him all the things that they had done and taught. Then because so many people were coming and going, they didn't even have chance to eat. He said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." So they went away by themselves in a boat to a solitary place. Go to the next slide, please. It's here. It's up on the screen. Okay, thank you. It's all on the screen. De apostle, som Jesus havde sendt ud 2 og 2, kom nu tilbage og fortalte om alt det, som de havde udført og undervist om. I trænger til at hvile jer, sagde Jesus. Lad os tage hen til et øde sted, hvor vi kan være alene. Folk blev nemlig ved med at komme og gå, så de ikke engang havde ro til at spise. What's amazing is this word that's used in the Greek is called Eremos. Og det ord, som Jesus brugte på græsk, hed Eremos. So Jesus took them to Eremos. Jesus tog dem hen til Eremos. In English it's called solitary. På engelsk, der hedder det ensomhed. In Greek it has different layers, this word. Og på græsk, der har det forskellige lag, det her ord. It means wilderness, Det betyder ødemark, desert, ørken, quiet place, stille sted, solitude, ensomhed, empty place. tomt sted. Jesus took them to Eremos. Jesus tog dem, førte dem hen til Eremos. We read that Jesus leads them into this spiritual practice of solitude. Vi læser, at Jesus han ledte disciplene ind til den her praksis af ensomhed. Spiritual practices are important in our journey of stepping out in faith. Åndelig praksis er vigtig i vores vandring på at træde ud i tro. Pete Hughes said, "A belief that's not turned into a spiritual practice will never form new." Pete Hughes siger, at det, som vi ikke fører ud i en åndelig øvelse, det kommer aldrig til at ændre os eller gøre noget ved os. Right, imagine you're part of the running club.
Forestil dig, at du er medlem af en løbeklub. Okay, every week you're going to get your running clothes on. Og hver uge, der tager du løbetøj på, Going to meet with the others. og du møder op sammen med de andre, Going to sit down, og du sætter dig ned, and you're going to listen to an amazing talk about running. og du kommer til at lytte til en enormt inspirerende tale om det at løbe. And then you go home and put your pajamas on and watch Netflix. Og bagefter så går du hjem og tager nattøj på og sidder og kigger på Netflix. We are not called to only be listeners of the word, Vi er ikke kaldet til kun at være ordets hører, but doers. men ordets gørere. James 1:22 says, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says." Have next slide. It should be up there for you. I Jakob der står der, I bedrager jer selv, hvis I kun hører ordet, uden at handle på det. A spiritual practice of Eremos is participating in the life of the Spirit. Den åndelige praksis ved Eremos er at deltage i, og så hører jeg ikke sidst. Sorry, the last one. In the life of the Spirit, it's not another way. Yeah, it's participating in the life of the Spirit. Okay, og udøve denne praksis Eremos er at vandre i det her åndelige liv, eller vandre i livet med Helligånden. It's not another way to look super spiritual Det er ikke en anden måde at synes super åndelig på, or be the best Christian ever. eller at være den bedste kristne nogensinde. It's a deep desire to be alone with God. Det er et dybt ønske om at være alene sammen med Gud. A discipline to find solitude. En disciplin i at søge ensomhed. To find a quiet place to be. At finde et stille sted at være. It's a place of surrender. Et sted til overgivelse. Jesus went to Eremos many times. Jesus tog ofte til Eremos. And he taught his disciples to do the same. Og han lærte disciplene at gøre det samme. This is a massive truth here. Der er en massiv sandhed i det her. Our hearts are restless until they find rest in God. Vores hjerter er hvileløse, indtil de finder hvile hos Gud. There's so much noise in our lives. Der er så meget larm i vores liv. We live in constant noise, Vi lever i konstant larm. externally and internally. Både udefrakommende larm og indenfrakommende larm. There's very little silence. Sorry. There's very little silence. Der er meget lidt stillhed. And we often fill all those empty spaces with something. Og når der endelig er noget stillhed, så har vi det med at fylde det ud med noget. Constant noise in our lives has a negative effect. Konstant larm i vores liv har en negativ effekt. Eremos is drawing away from others and things. Eremos er en måde, hvor vi trækker os selv væk fra andre, To draw closer to God. for at komme tættere på Gud. To find a place of silence. Til at finde et sted med stillhed. Can I have the next slide, please? Here's a picture of one of the places they believe Jesus withdrew to. It's hard to see. Her er et billede af et af de steder, som man mener, at Jesus han trak sig tilbage til. People go and visit this. Og mennesker kommer for at besøge det her sted. And it's called Eremos Place. Og det bliver kaldt Eremos stedet. Because they've grabbed the depth Fordi de fandt dybden of what Jesus was trying to teach. i det, som Jesus han forsøgte at undervise om. The busier Jesus got, Jo mere travlt Jesus havde, and he was probably the busiest man on earth at some point. og på nogle tidspunkter, så må han nok have været en af de mest travle Imagine mennesker the på queue jorden. for prayer for the sick. Der var en massiv kø til forbøn, Well, the more he intentionally withdrew to Eremos. men jo mere travlt han fik, jo mere trak han sig også tilbage til Eremos. I can see the more busy we get, Og jeg kan se, at jo mere travlt vi får, the less we withdraw to Eremos. jo mindre trækker vi os faktisk tilbage til Eremos. We believe we'll be more effective if we work harder, run faster. Vi tror, at vi bliver mere effektive, hvis vi er mere aktive og løber hurtigere. But Jesus emphasized by his leading, Men ved den måde, Jesus levede på, så understreger han, teaching and practice, og ved hans liv i både praksis og i hans undervisning, the extremely important practice of Eremos. den ekstreme vigtighed af Eremos. The meaning of this word Eremos, an empty space. Betydningen af det her ord Eremos,
tomme steder, wilderness, ødemark, solitude, ensomhed, indicates a depth of this spiritual practice. indikerer en dyb praksis, åndelig praksis. We need to withdraw physically and spiritually, Vi er nødt til at trække os både fysisk og åndeligt, where we can search in the silence. hvor vi kan lede og søge i stilheden. Have the next slide, please. Psalm 46:10 says, "Be still." That means be silent. Vær stille og vid, at jeg er Gud. Be still and know that I am God. Vær stille og vid, at jeg er Gud. It doesn't say get busy and know that I am God. Der står ikke, få travlt og vid, at jeg er Gud. Eremos is a wonderful place, Eremos er et vidunderligt sted, but it can also be what it describes. men det kan også godt være det, som det faktisk beskriver. It can be a wilderness. Det kan være en ødemark. It can be extremely empty when you sit in silence. Det kan føles enormt tomt, når du sidder i stilhed. It can be boring. Det kan være kedeligt, You think, oh, how long have I been here? og det kan være, at man tænker, hvor længe har jeg siddet her nu? It can be frustrating. Det kan være frustrerende. It can be hard to still our thoughts. Well, it is for me at least. Det kan være enormt vanskeligt at få vores tanker til at blive stille. It can be hard to still our restless hearts. Det kan være vanskeligt at få vores hjerter til at være stille. Yet when we surrender to the silence, Når vi overgiver os til stillheden, to Eremos, til Eremos, there's a whispering of the Spirit. så er der en hvisken fra ånden. Can I have the next slide, please? Psalm 107 says, there will be springs of flowing water in the parched ground. Der står, der vil være rindende vand på det udtørrede jord. This means your soul, your spirit. Det er et billede på din sjæl og din ånd. It's a beautiful picture that there are many deserts in our lives, Det er et meget smukt billede på, at der er mange ørkener i vores liv, that we can only find waterfall in Eremos. hvor det kun er muligt at få stillet behovet for vand, hvis vi søger til Eremos. Stepping out in faith and in ministry Når vi træder ud i tro i tjeneste, requires Eremos, så nødvendiggør det Eremos. a place where you're refreshed, Et sted, hvor vi bliver fyldt på. a place where you can hear the Spirit, Et sted, hvor vi bliver forfrisket, og hvor vi kan høre a place, Helligånden. a place where you can rest in God, Et sted, hvor vi kan hvile i Gud. and a place where you can know God. Og et sted, hvor vi kan lære Gud at kende. In Luke 5:15, it says that Jesus retreated, went to Eremos. Og der står i Lukas, Jesus han trak sig tilbage til Eremos Many times. Actually says that in the Bible. Many times. mange gange. From the busyness. Væk fra al travlheden. Just going to pull a couple out. Just going to pull some of them out from the Jeg vil Bible. tage nogle eksempler ud fra, hvornår Jesus han trækker sig tilbage til Eremos. Mark 1, after an exhausting day of ministry to the sick. Markus 1, efter en 13. dag med rigtig mange syge. Luke 6, when he was preparing the sermon on the mount. Og Lukas 6, hvor han forbereder den her bjergprædiken. Matthew 14, after John the Baptist had been killed. Matthæus 14, hvor Johannes døberen er blevet dræbt. As we read, when the disciples came back, woohoo, after their ministry trip. Og da alle disciplene de kom glædesstrålende og begejstrede tilbage, efter de havde udrettet en masse i Jesu navn. After he fed the 5,000. Efter at han mættede de 5.000. Before he fed the 4,000. Og inden han mættede de 4.000. And at the end in the Garden of Gethsemane. Og ved slutningen i Gethsemane have. The priority that Jesus chose Eremos. Solitude. Den praksis, at han trak sig til Eremos, at han prioriterede Eremos. Silence with God. Stilheden sammen med Gud. Is everywhere in the Gospels. Den finder vi overalt i evangelierne. It is how Jesus started his ministry. Det er sådan, Jesus begyndte sin tjeneste. It's how he finished his ministry. Og det er sådan, han afsluttede sin tjeneste på jorden. It's how he made important decisions. Og det var der, han traf de vigtige beslutninger. It's how he dealt with troubling emotions like grief. Og det var der, han søgte hen, når livet blev besværligt og problemfyldt.
It's how he dealt with the constant demands of his busy ministry. Og det var der, han ligesom delede med det her konstante pres i hans tjeneste. And it's how he prepared for his death on the cross. Og det var også der, han søgte hen, når han forberedte sig til døden. Jesus practiced Eremos. Jesus han praktiserede Eremos. He led his friends to Eremos. Han ledte sine venner til Eremos. He calls you to Eremos. Og han kalder dig til at gå til Eremos. Matthew 11, I'll read it first. Come to me, that's Jesus. All you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og er tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det åg, som jeg lægger på jer, og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopoffrende. Så vil I finde ro i sjælen. Mit åg vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Eremos is to be still and alone with God. Eremos er at være stille og alene sammen med Gud. To find a place daily At finde et sted på daglig basis, where we can seek God in prayer, hvor vi kan søge Gud i bøn, worship and read in our Bibles, hvor vi kan tilbede Gud, og hvor vi kan tage tid til at læse i vores Bibel. but it also needs a time for silence. Og hvor vi også kan afsætte tid til bare at være stille. For surrender En tid til at overgive os and seek God in the stillness. og søge Gud i den stillhed. A time to listen. En tid til at lytte. A time to be refreshed in our deserts. En tid til at være fornyet midt i ørkenen. How many of you brush your teeth? Hvor mange her børster tænder? I mean, so some people brush their teeth twice a day. Er der nogen her, der børster tænder 2 gange om dagen? Good. I think no. I've got a little picture here of somebody who hasn't brushed their teeth. Jeg har et billede af nogen, som ikke børster deres tænder. Okay. But most of us brush our teeth because we don't want black stinky teeth. De fleste af os børster vores tænder, fordi vi ikke har lyst til at Is that right? ende som det er. But how long do you think we use on brushing our teeth? Og hvor lang tid tror du, at vi som cirka bruger på at børste tænder? I try to work out for me about 5 minutes. I don't know if that's good or bad, but about 5 minutes. Jeg har regnet ud, at jeg nok cirka bruger 5 minutter. A day, 2.5 minutes. Well, no, that's not true. Probably 3.5 minutes in the morning, 1.5 in the evening. Ja, cirka 5 I'm minutter om really dagen. tired in the evening, so Jeg bliver træt om aftenen, så der går det lidt hurtigere, men cirka 5 minutter i løbet af en dag bruger jeg på at børste tænder. why do we brush our teeth? Why? Because we want healthy teeth. Ja, hvorfor børster vi vores tænder? Well, Fordi vi ønsker sunde tænder. well, we use 5 minutes at Eremos a day Hvis vi nu bare brugte 5 minutter på Eremos om dagen, because we want a healthy soul, fordi vi gerne vil have en sund sjæl, which is our minds, emotions, and our will. vores tanker og følelser og vores vilje. And we want a healthy spirit, Og vi ønsker en sund ånd, which is our spiritual and deeper connection with God. som er vores dybere åndelige forbindelse til Gud. Right, you know John Charles's mother, right? John and Charles Wesley, sorry. John and Charles Wesley had a mother called Susanna. John og Charles Wesley havde en mor, der hed Susanna. And she had 11 kids. Hun havde 11 børn. Right, and they lived in this, I mean, they probably lived in a shoebox, but they had one big room, apparently, just one room. De levede formentlig i en skotøjsæske. De havde i hvert fald et rum at være i, Right, they slept in there, they ate in there. hvor de både sov og spiste. Right, so she wanted to have time with God every day. Og hun afsatte tid til at være sammen med Gud hver dag. She wanted Eremos. Hun havde brug for Eremos. So she is famous for this. You can look on Google. Hun er ret kendt for netop det. Og What I she kan would google do det. in front of all her 11 kids and all that, I mean, it must have been chaos. 11 kids in one room, I'd go mad. Det hun gjorde i det her ene værelse foran de her 11 børn, og jeg kan forestille mig, at det må have været totalt kaos med et rum og 11 børn. Så gjorde hun sådan her. And all the kids knew, Og alle børnene vidste, when she put her apron over her head, at når mor hun puttede forklædet hen over hovedet, she was having her time with God. så havde hun sin tid med Gud. And that's what they grew up with.
Og det var det, de voksede op. And actually, she's world famous for it. Og hun blev berømt for det. She created Eremos Hun skabte Eremos in her chaos. midt i sit kaos. Isn't that incredible? Er det ikke fantastisk? When I preached about David and him going against Goliath, I don't know if some of you remember that, we talked about him having 5 stones. Da jeg Next picture. på et tidspunkt talte om David, som gik imod Goliat med sine 5 sten. And I talked about how they could be symbolic about having spiritual practices in our lives. Så talte jeg om, hvordan de her sten de kunne have en symbolisk betydning for vores åndelige praksis i vores daglige liv. Well, I actually hope you take this spiritual practice of Eremos in your pockets as a Og jeg spiritual håber, at stone. I tager den her praksis af Eremos med hjem i lommen. I hope it's part of what will form you. Jeg håber, at det vil blive med til at forme jer. I hope that you'll put 5 minutes a day in your life Jeg håber, at I vil tage 5 minutter hver dag i jeres liv to be still, til at være stille, solitude, til at være alene, seek God in the silence. til at søge Gud i stilheden. There's also another picture here of having spiritual stones in our lives. Der er også et andet billede her af at have Next picture, åndelige sten i vores liv. Is they build the foundations De er med til at bygge fundamentet in our lives. i vores liv. And you know what the Bible talks about? It's good to build on the rock, Og Bibelen lærer os om, at det er godt at bygge på klippen, on a solid foundation. på et solidt fundament. Well, I'm going to end here, and Og jeg vil slutte her. I'm going to talk about a little moment I had at Eremos in the midst of chaos. Og jeg vil tale om et øjeblik, jeg havde med Eremos midt i mit kaos. I'm going to try and make it short, but Jeg skal forsøge at gøre det kort, men I kender mig. Can I have a picture, please? We went to London to take the girls for their Christmas gift to a Christian concert worship evening. Vi tog, Steven og jeg tog til London sammen med vores piger for at give dem deres julegave, som var en koncert med et kristen band. This concert was absolutely amazing. One of the best things I've ever been to. Og den her koncert var en af de bedste koncerter, jeg nogensinde har været til. I mean, just people praising and dancing for Jesus in 5 hours. Der var bare mennesker, som sang og dansede ved Jesus i 5 timer. I've never been to anything like it. Og jeg har aldrig været til noget It lignende. was absolutely amazing. Og det var helt I fantastisk. thought I'd died and gone to heaven. Jeg troede næsten, at jeg var død og kommet It was direkte amazing. igen. Det var fantastisk. I danced so much, my knee nearly broke. Jeg dansede så meget, at noget var ved at brække. But there was another side of this story. Men der er en anden side til den her historie. When we arrived, right, we were 15 minutes or something. We were a little bit late to pick up the car hire because the bus took us the wrong place. Men inden vi kom til denne koncert, så var vi lidt sent på den, og lidt for sent til at få vores hyrebil. It's only 6:30 at night, so we sort of felt we thought they were open till 10. Vi kom halv 7 om aftenen, og vi troede, de havde åbent til 10. Anyway, they were closed and we were stranded. Men de havde lukket, så vi strandede der. Stranded at the airport. Og vi befandt os i lufthavnen. We were only there a couple of days. So it was a bit stressful. Så det føltes noget stresset. I can't tell you the nightmare and the hours we were on the phone and trying to find a solution and get a car and oh my goodness me. We had to stay in a hotel there. I mean, on and on. The breakfast was good, but everything else was chaos. Der var en masse kaos, og vi måtte blive på hotellet, og vi måtte lave en masse opringninger, og frokosten var god, men ellers så var det temmelig presset og kaotisk. I found myself under this. Så befandt jeg mig selv under det her. Please, Jesus, I need to have some time with you in this chaos. Kære Jesus, jeg er nødt til at have lidt tid sammen med dig midt i alt det her kaos. Anyway, we get a car, and on the way to the concert, Og så på et tidspunkt så fik vi så we just about made it to go to the concert. og vi nåede akkurat lige at komme til den her koncert, vi skulle til. So I start scammers here from Denmark. I was targeted for an incredibly advanced scam. Så opdagede jeg, at jeg var blevet udsat for bedrageri herhjemme i Danmark. I'm going to make a long story short here. Og jeg vil lave en lang historie kort. I mean, there was hours and hours and hours on the phone to the police. Og fordi jeg var blevet hacket eller blevet bedraget med, så var jeg nødt til at sidde i telefonen og få kontakt med politiet og banken. Or commune and all that business. I mean, on and on. Loads of people I had to talk to. I had to talk to everybody. Jeg var nødt til at have en masse mennesker, jeg var nødt til at snakke med for at blive viklet ud af det her bedrageri, som jeg So then they helped me get it all sorted.
Så der var en masse, der hjalp mig til at få udredt alle de her tråde. On the way home, they target me again. Så når vi skal på vej hjem, så bliver jeg angrebet igen af de her bedragere. And it ends up with everything of my whole identity gets shut down. I become I don't exist. Og det ender med, at hele min identitet bliver fjernet fra mig, så jeg har simpelthen mistet alt. Which I had to get restarted the week later. Så jeg måtte genstarte det hele på ny en uge efter. And while all this is going on, and another load of conversations on the ferry and on the way back, I mean, I talk for hours to all sorts of people. Og mens alt det her pågår på rejsen hjem, hvor jeg er nødt til at være i kontakt med alle de her instanser. Someone in my family, someone really close to me, is called Dan. He's like a brother to me. Så midt i alt det her kaos, så er en mand, der hedder Dan, som er som en bror for mig. His appendix burst. This is all going at the same time. Så får han blindtarmsbetændelse. And it bursts and he's dying. Og He's really dying on the operating table. den brister, og han er døende. So while I'm talking to the scammers and the council and the MIT-ED, I'm talking to my family. I mean, the whole, you can just imagine what it's like. Så midt i alt det her, hvor jeg er nødt til at forholde mig til de her bedragere, og snakke med banken og politiet, og snakke med min familie. I normally sometimes can really exaggerate things, but trust me, I'm not exaggerating on this story. It was Og jeg ved godt, at jeg kunne have tendens til at overdrive, men den her historie overdriver jeg altså ikke. Dan didn't die. He came out of intensive care, still very poorly, but he's not dead. Dan, han døde ikke. Han overlevede sin operation, men var en masse hårdt igennem. Yeah. This chaos pushed me to spend time at Eremos. Hele den her situation, hele det her forløb, skubbede mig til at bruge tid og være i Eremos. Where I could retreat. Et sted, hvor jeg kunne trække mig tilbage. Where I could cry out. Et sted, hvor jeg kunne græde ud. Where I could weep. Et sted, hvor jeg kunne råbe ud. Pray. Hvor jeg kunne bede. Read my Bible. Læse min bibel. And in exhaustion, sit in silence. Og sidde der helt udkørt i stilhed. While I was at Eremos, mens jeg befandt mig i Eremos, I found life-giving waters in the dry areas. Så fandt jeg, at der var livgivende vand midt i de tørre områder. Words of comfort and encouragement. Der var ord til trøst og opmuntring. The whisper of the Spirit. Helligåndens hvisken. And a deep sense of God was carrying me. Og en dyb følelse af, at Gud han bar mig midt i det hele. Holding me. Holdt mig. Eremos is a beautiful place to be. Eremos er et smukt sted at befinde sig. In the midst of chaos. Midt i kaos. I have a little clip of Jesus going to Eremos. Vi har et lille klip af Jesus, der er på Eremos. And what I'm going to do is I'm going to invite you to 2 minutes of silence. Og jeg kommer til at invitere jer nu til 2 minutters stillhed. I'm going to put my little clock on. Og jeg kommer til at tage tid på det. I'd like you to try. Og jeg vil gerne, at vi prøver nu. To still your hearts. Til at få vores hjerter til lige at være stille. I'd like to take you to Eremos. Og jeg vil gerne invitere jer ind i Eremos. So when the little clip's finished, we'll start 2 minutes of just being still. Så når det her klip, vi starter det her klip, så begynder tiden på de 2 minutter, hvor vi tager til Eremos. And then the worship band will come up again. Og så efterfølgende vil vi tilbede Gud gennem nogle sang. We'll end with this one sentence. Og jeg vil slutte af med denne ene sætning. Our hearts are restless. Vores hjerter er hvileløse. Until they find rest in Jesus. Indtil de finder hvile hos Jesus.